The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. Happy day, children. Hope you all are fine and all are safe at home also. So today's class, let me begin with the saying of Mahatma Gandhi. Satisfaction lies in the effort, not attainment. Full effort is full victory. Shall I repeat? Satisfaction lies in the effort, not attainment. Full effort is full victory. What did you understand by this, dear children? Whatever we are doing, we should be contented or satisfied with what we are doing. That is what is needed. We have to get the utmost satisfaction of what we are doing. Let it be your studies, let it be your goals, whatever it is, in whatever area, whatever you are performing, what activities you are doing, your wholehearted, your heart, mind, soul should be into it. And when you put your heart, mind and soul into it, you get that satisfaction. And when you get that satisfaction, surely you are going to succeed in it. This is the thing. 100% sure it is. When you are putting your 100% dedication, commitment and what I can say, sincerity and hard working and effort into it, no doubt about it, you get the satisfaction. And when you get that satisfaction, it will lead to success. That's why full effort is full victory. So children, I would like to say this because we are actually, to be frank, we are maximum, we want to, that is full effort, satisfaction lies in the effort. That is what, when we are giving this class or all these things, we want to give the maximum, the best of the best to you, to all of you, the best of the best. And when will we get that result? When are we going to get success? When are we going to be successful? ഞങ്ങളുടെ victory എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആ ഗോളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ്. We will be successful or we will be success. We will be 100% victorious when you are reaching your goal. So children, അതിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഞങ്ങളുടെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഞങ്ങളുടെ എഫേർട്ട് ഒന്നും കൂടെ ശക്തമാവണമെങ്കിൽ if it has to reach to that 100% means your hard work, your commitment and your dedication is needed. Is that okay, children? So shall we get back to the lesson? Last class I was discussing about indirect tax. Taxes can be broadly classified into two, direct tax and indirect tax. Indirect taxes are those taxes where the burden of the tax can be transferred from one person to another person, and the final resting place of the tax will be on the consumer. This is what we have discussed in the last class. And what has happened, there are many indirect taxes. Earlier many indirect taxes were there. Later on what happened, on July 1st 2017, almost all the indirect taxes, that is excise duty, VAT, entertainment tax, luxury tax, all these taxes, advertisement tax, all these taxes were merged into one tax, and that tax is called as GST, Goods and Service Tax.
So, as I said, GST was introduced on July 1st, 2017, merging all the indirect taxes imposed by the central and the state governments. And these taxes were levied or taken from the production to the final consumption, that is production, first stage of production mudalku final consumption vare at each stages of production these taxes were levied. Got it? And these taxes were levied at, that is levied, how these taxes were levied? From the first stage of production to the final consumption. First stage of production മുതൽക്ക് final consumption വരെയും ഈ ടാക്സ് ലെവി എടുക്കാൻ തുടങ്ങും. And the speciality is those who have the main highlight of this taxes, those who have paid in the earlier stages, തുടക്കത്തിൽ first stageൽ ആരാ പേ ചെയ്ത്, they need not pay this tax later on stage. തുടക്കം പേ ചെയ്തവർ പിന്നീട് ഇത് അടയ്ക്കണം. ലേറ്റർ ഓൺ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ അടയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. So GST registration, this GST, goods and service tax registration is mandatory, is compulsory if a trader's turnover is more than 20 lakhs. GST registration compulsory ആണ്. കമ്പൽസറി ഒരു ട്രേഡറിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 20 lakhs ആൻഡ് മോർ ദാൻ 20 lakhs ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് അവർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം. സോ GST registration is mandatory if a trader's turnover is more than 20 lakhs. Is that clear, children? Understood? That is, this GST, these taxes are levied from the first stage of production to the final, till the final consumption. And if the taxes are paid in the first stage of production, earlier stage of production, then the final consumer need not pay the taxes. In your textbook they have given a small box and they have given certain indirect taxes. ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സിൽ കുറേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ. ദാറ്റ് ഈസ് എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലക്ഷറി ടാക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദറ്റ് വൺ ടാക്സ് ഇസ് ദർ ഒക്ട്രോയ് ടാക്സ് പറഞ്ഞിട്ട്. ഒക്ട്രോയ് ടാക്സ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസ്ഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഫോർ ബ്രിങ്ങിങ് ഗൂഡ്സ് ഇൻ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഫോർ സെല്ലിങ്. സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. മറ്റുള്ള സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനും വിൽക്കാൻ വേണ്ടി, ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഫോർ സെല്ലിംഗ് പേർപ്പസ്. അങ്ങനത്തെ ഗൂഡ്സിന് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് octroi tax. Is that okay? That is many taxes. Same way luxury tax. What do you mean by luxury tax? Luxury tax പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമല്ല, that is essential, non-essential thingsന് they tax, that is the tax taken for the non-essential things are called as it comes under indirect tax. And advertisement tax also is there in your textbook. Advertisement tax means simply you can see while going on the road, the highways and all, big hoardings, advertisement വലിയ ബോർഡ് കാണാം, അതിനെല്ലാം ഒരു ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. That also comes under indirect taxes. Got it, children? Now let us see the different types of GST, the goods and service taxes. Let us see the types. GST types. The first one is Central Goods and Service Tax, Central GST. This Central GST, Central എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ it's very clear. These are the taxes imposed by the central government. Central GST means the taxes that are imposed by the central government. Next is state GST. Different types of GSTs are there. Central is the taxes are imposed by the central government is there. State government imposing is there. Then interstate also is there. That is what? Central GST means the taxes that are imposed by the central government. So state GST means what? The taxes that are imposed by the
state government. So these taxes, what they do usually, these are the taxes that are collected from the consumers. Consumers ആരാണ്? നമ്മളൊക്കെയാണ്, ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെയാണ് consumers എന്ന് പറയുന്നത്. These are the taxes taken from the consumers by the state government and the central government. If the central government tax എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ later on it will be shared with the state also. Got it, children? Next is we have integrated GST. Integrated GST, that is IGST, integrated GST. That is, these goods has to come interstate. That's goods between, interstate means what? Within different states, between different states are interstate. When the goods are coming between different states, these are the taxes imposed and collected by the central government for the goods that are coming or that are coming between different states. So the central government will be imposing the tax for these goods and they will be collecting the tax, and later on these taxes will be shared to the state government. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? That is, ഈ ടാക്സ് ആരാണ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. അത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ഫൈനലി എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കും. So now you would have understood what is meant by, what is this GST, goods and service tax. What is this? The taxes that are levied at each stages, that is from the stages, at each stages of production to the final consumption. Taxes levied at each stages of production to final consumption, and at each, that is value at each stage of taxes taken at each stages of value added. That is value added പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ സ്റ്റേജ് according to the value the tax will be added to it. That is called as value added tax. ഓരോരോ സ്റ്റേജിൽ എത്രയാണ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ടാക്സ് കൊടുക്കുക. Next is GST. In your textbook in page number 77, GSTയുടെ ഒരു ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. Now there is no need of textbookൽ ഈ ഒരു ബില്ല് കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിലും in all the thing when you go to a textile showroom, for example എത്ര ദൂരം വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ കല്യാൺ സിൽക്കിൽ എവിടെ പോയാലും when you take a bill, ഒരു purchase, when you purchase something, you can see the bill quantity, that is what quantity, item, and the actual amount, GST, all these things, GST excluded, all these things you can see in the bill. That same bill description they have given in your textbook in page 77. Now next is for this GST, goods and service tax, വെറുതെ ഗൂഡ്സും സർവീസിനും ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾക്ക് വെറുതെ അങ്ങോട്ട് ടാക്സ് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ടാക്സ് കൂട്ടലും കുറയ്ക്കലും അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. There is a council for this goods and service tax. Are you getting it, my dear children? നമ്മൾ സ്കൂളിലായാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലായാലും ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കണമെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. തീരുമാനം എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിലെ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്നിരുന്നിട്ടാണ് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. അല്ലാണ്ട് നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് സ്കൂളിലായാലും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ പാനൽ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ്, എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പേഴ്സും PT എക്സിക്യൂട്ടീവ്സും എല്ലാവരും ഇരുന്ന് തീരുമാനമെടുത്തിട്ട് മാത്രമേ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക, they put it into practice. This is the thing. Same way for this goods and service also, ടാക്സിൻ്റെ ഇതിൽ GSTയുടെ ഇതിൽ ഒരു കൗൺസിൽ ഉണ്ട്. That is what is called as GST council. Now let us look into that. So GST council, who is in charge of this? Who is the chairman of this GST council? GST councilലെ ഏറ്റവും chairman ആരാണ്? Union Finance Minister is the chairman of this GST council. Naturally, everything tax എന്ന് പറയുന്നത് it is related to finance. So the Union Finance Minister is the chairman of this GST council. And who is in charge of the finance? No doubt about it, it will be the Union Minister itself. Finance in charge. Who is the chairman? Union Finance Minister is the chairman, and the in charge of finance will be Union Minister. And the members of this GST council are the state
ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. നോക്കൂ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് GST ഗൂഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ്, വെറുതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കും വെറുതെ ഗവൺമെൻറ് ടാക്സ് ഇടണു, വെറുതെ സാധനങ്ങൾക്ക് ടാക്സ് കൂട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ ടാക്സ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ആരാണ് ഇതിന് ചാർജ്? യൂണിയൻ ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റർ ആണ് ചെയർമാനും. ഫിനാൻസിൻ്റെ ചാർജ് ആർക്കാണ്? യൂണിയൻ മിനിസ്റ്റർക്കാണ്. ആൻഡ് ഹു ആർ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് കൗൺസിൽ? സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻസ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ്. ക്ലിയർ? Now let us see some of the recommendations of this GST Council. What all things they implement? What are their major duties? Taxes, cess and surcharges that are to be merged into GST. So what is this? GST യുടെ main work എന്തൊക്കെയാണ്? This is GST Council യുടെ main works എന്തൊക്കെയാണ്? Taxes, cess and surcharges that are to be merged into GST. They will be deciding what all things has to be merged into GST. Simply they will not, everything cannot be put in, joined into GST. So this GST Council, who are the members of this GST Council? That is Union Finance Minister and the state ministers of finance, all the state finance ministers. They will be deciding what all things, that is cess, surcharges, which all taxes has to be joined with the GST. Second point is the goods and services that are to be brought under GST. Next, they will be deciding which all goods and services has to be brought under GST. So which all goods and services has to be brought under GST will be decided by the GST Council. Next is determining GST rates. They will be determining the rates of GST. So already in your textbook they have given GST is arranged under 4 slabs, that is 5%, 12%, 18% and 28%. So this will be determined, who will be determining these rates? This GST Council will be determining. The time frame for including the excluded items into GST. ഇത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. The time frame for including the excluded items into GST. So what is this? The time frame for including the excluded items. For example, let me say in this page number 76 they have said no GST is imposed on essential services and daily consumption goods including unprocessed food items. Essential സർവീസസിന് GST ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനി നാളെ പറയുകയാണ് എസെൻഷ്യൽ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ലൈക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ്, റൈസിനും അരിക്കുമൊക്കെ GST സ്ലാബ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ടൈം എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തതായിരുന്നു. ഇനി ഒരു ടൈം ഫ്രെയിം ഫിക്സ് ചെയ്യുക. ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ആഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മാസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിനുള്ളിൽ ഈ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്ത ഐറ്റം തിരിച്ച് GSTയിലേക്ക് കയറ്റണം. ഇതിൻ്റെ അധികാരം ആർക്കാണുള്ളത്? GST കൗൺസിലിന്. മനസ്സിലാവുന്ന മക്കളെ? ദാറ്റ് ഈസ് ചില ഐറ്റം GST ഇല്ല എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തിരിച്ച് അതിനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതിന് പറയാനുള്ളൊരു അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് GST കൗൺസിൽ ഹാസ് ദ റൈറ്റ് ആൻഡ് ദ ടൈം ഫ്രെയിം ദേ ഹാവ് ടു സേ വിത്തിൻ ദിസ് പീരിയഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ്. Next is determining the tax exemption limit on the basis of total turnover. What have we said in the very beginning? That is, we said GST registration is mandatory to the traders if the turnover is more than 20 lakhs in a financial year. This was given by GST Council തന്നെയാണ്. ഒരു ട്രേഡറിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 20 lakhsന് മുകളിലാണെങ്കിൽ he or she has to do the GST registration എന്ന് പറഞ്ഞു ട്രേഡർ. So they will be determine whether the tax has to be released or not. Exemption എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? റിലീസ് ചെയ്യുക, ഫ്രീ ചെയ്യുക, റിലാക്സേഷൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ദ GST കൗൺസിൽ. സോ ഡിറ്റർമൈനിങ് ദ ടാക്സ് എക്സെംഷൻ ലിമിറ്റ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ടേൺ ഓവർ. So now you would have understood what are the recommendations given by GST Council. So is that clear? Now let us see other two sources of revenue of income of the government. Revenue, that is revenue, the other two sources of revenue of the government.
surcharge and cess. Tax, the sources of revenue, like already we said tax revenue and non-tax revenue. Tax revenue il iniyum rendu sourcum kude undu. That is, one is surcharge and the other one is cess. What do you mean by surcharge? Surcharge means the taxes are taken, the additional tax taken on the tax amount. Additional tax taken on the tax means endana additional tax levied on the tax amount means already njan income tax adikinde. What do you mean by income tax? The tax, personal income tax ennu parnal endana, the tax taken by the paid by a person if he or she crosses a certain limit, if his or her income crosses a certain limit, income certain beyond a limit, certain limit കഴിഞ്ഞാൽ he or she is liable to pay the tax. അപ്പോൾ ഈ surcharge എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? The additional tax paid on the tax. Already I am paying tax. എൻ്റെ ഒരു income, like let me say I am already paying income tax, and if that particular എൻ്റെ ആ ടാക്സ് ഒരു ടാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ആ ഒരു ഇൻകം ഫോർ ദറ്റ് ഈസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടാക്സ് ഞാൻ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്, അത് ആ ഒരു ബിയോണ്ട് സർട്ടൻ ലിമിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ സർചാർജ്. ടാക്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ടാക്സും കൂടെ അടയ്ക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ സർട്ടൻ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. ദാറ്റ് ആർ യു ഗെറ്റിംഗ് ഇറ്റ്? അഡീഷണൽ ടാക്സ് paid on against the tax. Tax already adakinde. That is, if my income is crossing beyond a certain limit, I am already paying a tax. And if that tax is already oru nalloru tax aanu amount aanu adikkunennundengil, for a certain specific period of time or a certain period of time, I am supposed to pay additional tax also. Tax inde molle additional tax adikya. If that, because my income is crossing beyond the limit, അതിനെയാണ് എന്താ പറയുക? സർചാർജ് എന്ന് പറയുക. So additional tax levied on the tax. Clear? Next is cess. What is this cess? Cess is again a tax taken for meeting a specific purpose of the government. Cess is an additional tax taken by the government for meeting a specific purpose. Meeting a specific purpose. ഇവിടെ എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞു? സർചാർജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അഡീഷണൽ ടാക്സ് ടേക്കൺ ഓൺ ടാക്സ് എമൗണ്ട്. ടാക്സ് ഓൾറെഡി ഞാൻ അടയ്ക്കേണ്ട വെറുതെ അല്ല, നല്ലൊരു എമൗണ്ടാണ് ഞാൻ ടാക്സ്, ബിക്കോസ് മൈ ഇൻകം ഇസ് ക്രോസിംഗ് ബിയോണ്ട് എ സർട്ടൻ ലിമിറ്റ്, സോ ഐ എം ഓൾറെഡി പേയിങ് എ ടാക്സ്. For that tax, I am supposed to pay additional tax, or a certain amount I have to pay as tax. That is for a specific period of time. That is called as surcharge. Now the government has got certain objective. Objective എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Educational. അവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിന് they have decided to spend on educational purpose, or they have decided to construct roads, and recently what I have come to know is Swachh Bharat, that is 2020 Swachh Bharatൻ്റെ ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് they have decided to take this cess എന്നാണ് what I have understood. So cess will be taken, income taxിൻ്റെ കൂടെ ഈ സെസ്സും കൂടെ എടുക്കും. That is being taken. That also is for a specific period എന്നാണ് പറയുന്നത്, but it will be taken for meeting a specific purpose. So what is this cess? Cess is an additional tax taken by the government for meeting a specific purpose, and once the purpose is met, they stop taking the tax. Got it, children? That is what I said. It can be for educational purpose, it can be for development of road, and right now presently it is for Swachh Bharat. That is for Swachh Bharatinde idinu vendittana they are taking this, collecting this tax. Clear? Understood? Okay. Now let us see, we have already studied the tax revenue, direct tax and indirect tax ne kurichu padichu. Already നമ്മൾ ബിഗിനിങ്ങിൽ എന്താ പറഞ്ഞു? The sources of revenue. There are two sources of revenue, tax revenue and non-tax revenue. Tax revenueലാണ് നമ്മൾ direct tax and indirect tax പഠിച്ചത്. Now we need to know non-tax revenue. ടാക്സ് അല്ലാണ്ട് വേറെ ഏതൊക്കെ രൂപത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് ഇൻകം കിട്ടുന്നത്? Source revenue, tax revenue we got. Direct tax and indirect tax. Now let us study the non-tax revenue. Other than the taxes, which are the sources of revenue of the government? Now let us see the sources of non-tax revenue.
നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സ് റവന്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാക്സസ് ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ് ഗവൺമെൻറ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് റവന്യൂ. നൗ ലെറ്റ് us see the sources of non-tax revenue. There are 5 sources of non-tax revenue: fees, fines and penalties, grants, interest and profit. 5 sources of non-tax revenue. ടാക്സ് അല്ല വേറെ രൂപത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഫീസ്, fines and penalties, grants, interest and profit. Let us see each one in detail. The first non-tax revenue is fees. What do you mean by fees? This is the income received by the government for providing services. The income received by the government for providing services. It can be registration fee. Example, it can be registration fee. It can be tuition fee, license fee, etc. Got it, children? So what is this fee? Fee ennu parayunnathu the income received by the government for providing services. The best example is registration fee, license fee, tuition fee. All these things comes under fees. This is one of the source of non-tax revenue. The second non-tax revenue is the income that the government gets apart from taxes, that is fines and penalties. Fines and penalties means punishments for violating the laws. Got it? ഞാൻ പറയണ മനസ്സിലാവുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻസ് ആൻഡ് പെനാൽറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? എന്താണ്? പണിഷ്മെൻറ്റ്സ് ഫോർ വയലേറ്റിംഗ് ദ ലോസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഹെൽമെറ്റ് ഇല്ലാണ്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുക ഒരു റവന്യൂ തന്നെ, ഫൈൻ അടയ്ക്കണം. പ്രസൻറ്റ് ഡേയ്സ് എന്താണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്? മാസ്ക് ഇടാണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോവുക. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ഡെയിലി ന്യൂസ് 300, 400, 500 people were charged for not wearing mask. Many things. All these things are punishments for violating the laws. This is an in revenue. The fine that is being collected from the people, it is a source of revenue to the government. The third one is grant. What do you mean by grant? It is a financial help provided by one government to another government. Got it, children? Provided, that is, what is this grant? It is a financial help provided by one government to another government. It can be like this: central government to state government, or state government to local self government. Understood? That is what is grant. ഏതെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഫോർ മീറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആവാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, പ്രളയം വന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സഹായം, ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് തന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് സ്പെസിഫിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഗ്രാൻറ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ എ സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ. ഫിനാൻഷ്യൽ ഹെൽപ്പ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഗവൺമെൻറ് to another government, or one organization to another organization. Government in the from central government, by central government to state government, it can be state government, local self government na kodukka. Next is interest. What is this interest? That is, the government receives interest for the loans that they have given to other organizations. Got it? ഇത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയല്ല. ഞാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് കടം വാങ്ങിയതുകൊണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കല്ല. ഞാൻ ആർക്കോ കടം കൊടുത്തു, ഞാൻ ആർക്കൊക്കെയോ കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കടം കൊടുത്തവർ എനിക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് തരികയാണ് മാസം. അപ്പോൾ ഇതെനിക്കൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആയില്ലേ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്, ചിൽഡ്രൻ? അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്? ദ ഗവൺമെൻറ് റിസീവ്സ് interest. This is a non-tax revenue. That is, the government receives interest in the the government provided loan and receives interest receives that interest. The interest received by the government for the loans that the government has provided to organizations or institutions. Understood? The government receives interest for the loans provided for other institutions or organizations. Next, it is profit. What do you mean by, what is this profit? That is, profit ennu parnal, the profit is the income earned by the government owned organization. That is, government sectors profit, that is the income that is earned by the
profit, the income earned by the government owned organization. A government owned organization എന്ന് പറയുന്നത് the sectors that are controlled by the government. ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റാണ് ഒരു വലിയൊരു സോഴ്സ് ഓഫ് റവന്യൂ. ആൻഡ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇസ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ്. സോ വൺസ് അഗെയിൻ the 5 sources of non-tax revenue. Fees means the amount that is earned by the government for the services provided. Fines and penalties, punishments for violating the laws. Grants, financial help provided by one government to another or from one organization to another. Example, central government to state government or state government to local self-government. Interest, the income or the interest received by the government for the loans provided for other institutions or organizations. And profit, the income earned or the income gained by the enterprises or organizations owned and controlled by the government. Is that clear, children? So, in your textbook, page number 78, there is a box. Some of the taxes imposed by central, state and local self-governments are given below. Can you see that, children? Central government, 3 columns are there. Central government, state government and local self-government. So, 3 they have put in different thing. So, the taxes taken by the central government, corporate tax, it is taken by the central government. That is, what is this corporate tax? The taxes, that is the profit of the companies. What is corporate tax? Taxes imposed on the profit of the companies. Who is going to collect that tax? It is to be collected by the central government. Next is personal income tax. Income tax means income of a person. That will be taken by the central government. Central GST and integrated GST, IGST and central GST, these taxes also will be taken by the central government. And state government, the taxes that will be taken by the state government are land tax, stamp duty and state GST. And local self-government സാധാരണ നമ്മൾ ഇവിടെ അടയ്ക്കേണ്ട ടാക്സ് property tax and professional tax. Clear? Now, you would have seen this page number 78, these 3 columns. Very important it is. Usually from the examination point of view, they used to jumble and give all these taxes, corporate tax, land tax, professional tax, entertainment എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് തന്നിട്ട് ഇതിനെ സ്പെസിഫൈ വേറെ തിരിച്ച് എഴുതാൻ പറയും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് and local self-government. So, they will ask you to separate and write. They will ask you to write under each heading. So, that is why I just showed it to you. That is why I asked you to focus on that. So, this you can write it in your textbook, very, very important. Clear, children? Board exam I am saying. So, this 3, all the 3 you have to just put it in your textbook, very, very important, and you can jot it in your file also. And that's what I said. They will be specific, they will just give together, they will jumble and give, and they will ask you to specify and write it. Clear? Shall I just begin with public debt? Should I continue or shall I stop it? Okay, fine, we will stop it here. So, before I conclude, I would like to remind few things. That is, first one is your file has to be completed. That is, some of them are sending, some of them are not at all sending. So, that has to be sent. First one. Second one is, still parents are complaining that you are not studying, only you are writing, busy writing. So, children, this is where I said the quote, satisfaction lies in effort, not attainment. Full effort is full victory. This is where I was telling. Full effort is full victory. When you put your hard work, commitment and dedication, it will surely lead to success. So, with this, I conclude the class. Thank you, children, and regards to your parents also.